Laphinde lafika lelo langa iSunday enhle mbukele emakhaya ngiyabingelela kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kulusuku oluhle uNkulunkulu akasenzele lona asithokozeni sijabule simdumise yena uNkulunkulu ngalo usuku. I am your host of course ngiukhanyisani ngiwakwagwala angihambi ngedwa ke njengoba ngihlale ngisho naseyinsukwini ukuthi manje usuke ungibona ngila ngisuke ngihamba nogcotshiweyo kaNkulunkulu sizoxoxa nje abese esilekelela ngalokho uNkulunkulu akazobelekelele yena ngakho abese yena lekelela thina ngakho izwi lenkosi likhona ke ikhona into ezophuma la uhlelo lwethu The Gospel Insider kuyo iZululand Studio TV uyasithola ke go wonke ama online platform la osithola khona ngihamba ke nomfundisi umfundisi uPastor K Shange egameni lika Jesu Mama uShange. Amen. Njani kodwa? Ayinkosi yini. Hallelujah. Sibonga nje uNkulunkulu ophinde ukusipha ukuba sihlangane kulolu suku lwanamuhla osivusile nje kuze kube manje. Siyabonga nasoNkulunkulu. Oh yes. Ukuba sitholele ithuba elihlangana. Mele uNkulunkulu Yes. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu konke ehlelwa wona. Aw amen sibonge nokuthi uNkulunkulu ahlule inhliziyo kaBabushange inkosi yaMaskete Uyafundisa ngoba ukuthi singabe fundisa wesifazane umuntu oshadile nje kuyabiza ukuthi ube nayo inkonzo yokuthobela. Yes. Siyasubmita ngamagama kubaba. Oh yes. Ngoba njengoba ngavuma ukushada naye nje ngavuma ukuthi ngizoba ngaphansi koqobo lwakhe noma koholo lwakhe. Ngakho ke kuyabiza ukuthi ke njengenkosikazi eyazana noNkulunkulu. Oh yes. Ithathe kakhulu indawo yakwethu. Ukuze noNkulunkulu asebenze kahle ngapha. Ayi inamandla kakhulu babukele emakhaya sesivele sangena endabeni yethu bafundisi abawomama baganile inkonzo yokuthobeka kobaba ave ibalulekile ukuze kufezakaliswe kubonakale ukuthi uNkulunkulu ukugcobile uhlelo lwethu The Gospel Insider kuyiZululand Studio TV ukhona kuMamshange uzosilandisa nje kafishane umlando ngaye kuze kufike Mamshange. Hallelujah. Sivele singene endabeni yethu ngoba vele sesiqalile ngizokushisa lapha e-studio namhlanje ngendlela eyisimanga uMama uShange ungubani uma engake alandise nje ababukele emakhaya ukuthi ungubani uMama uShange kusukela nje ebuncaneni bakhe ngoba udlulile esigabeni sokuba intombazana mhlawumbe kuze kufika la eba uMama uShange khona. Yes ngokweqiniso umfundisi noMama uShange namhlanje kodwa kusuka lapho ngingaba intombazana ngaba usisi ukhululiwe wakwaMpanzi sibonga ngokuzalwa ke ngivela endaweni yakwaNongoma ngokudabuka lapha abazali bami bekhona kube kuhle enkosini ke eminyakeni eminingi edlule ukuba ingambulele ngomusa wayo ngafumana ivangeli ngafumana insindiso. Haleluya ngasindiswa ngamukela uJesu ngashiya ngoba masusindisiwe uyashizo lakho ungene kumpilo entsha yokwazana nenkosi uJesu iBhayibheli okwaqala kuyadlula bese kuvela okusho uma umuntu eKristu isidalwa esisha. Ngakho ke ngaqala ke ngahamba noNkulunkulu ngamkhonza nje umshisekela kakhulu ebushini bami kwaze kwafika isikhathi la uNkulunkulu engibiza khona. Haleluya la ikhuluma khona nami with an audible voice athi ngiyakubiza. Oh yes. Ukuba ube isikhonzi sami uhambisa umlayezo wami emhlabeni wonke. Oh yes. Wathi nje emhlabeni wonke usindise imphefumulo elahlekile. Ngaqala ngaleso sikhathi ngamsaba kakhulu uNkulunkulu ngasondela kakhulu kuNkulunkulu ukuphila kwami konke ngakunikela kuye uNkulunkulu ngahamba ngikholwa ke ivoice kaNkulunkulu ethi mayithi shona le kufanele ngishone le shona le ngishone le bayithi awenzanga kahle ngikhale ngilahle phansi bakaxolisa angenzanga kahle ngiyuma mshangeke sengishadile ke namhlanje ngishade ngonyaka ka 2019 ngashada nenceke inkosi umfundisi uMK Shange. Kwaba kuhle inkosi ngokuhlanganisela icebo ngoba uyabona ukuthi lento ivela kuyiNkulunkulu ngoba ukuziceba uNkulunkulu lakhe lingafi kwaba kuhle kuye ukuthi angibonele umuntu engasizana naye kwiministry ukuze leli vangeli lingapheli. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe namhlanje ke ngilapha endaweni yaSolundi kwaD section ilapho umyeni wami engizalwa khona ke khona umama wakhe khona nodade wakhe ngithobekile ngihlala naye umyeni wami
khonza uNkulunkulu ngikhonza icebo ngiphilela lokho nje Oh, yes. ukuthi uNkulunkulu mangabe ngibiza endaweni ethile ngishona kuyo ngikhothama inkosini yami ubaba uShange umethe ubaba hayi kulungile mama bese ngiyakhothama ngibeke izandla bese iyangirelease ngiphume ke ngenze lokho uNkulunkulu akushoyo eish inamandla kakhulu le ndaba mama uShange kakhulu le yokuthoba ngoba ngelinye ilanga uIsrael wake wafuna inkosi kuSamuel uma efuna inkosi uSamuel uya kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu no Samuel ungadangali wena ngoba abalahlanga wena labantu balahle mina usethi ke batshele amalungelo enkosi yabo abayifunayo ukuthi inamalungelo phezulu kwabo okungukuthi once wagana umyeni wakho usuke esenamalungelo kunelungelo okufanele ungaleqe despite ukuthi ugcotshwe kangakanani uNkulunkulu abonakala ngoba okubalekile ukubonakala kaNkulunkulu ezinto zonke esizenzayo amen Hey babukele emakhaya engathi namandla kakhulu ke namhlanje egameni lika Jesu kuyashisa studio uyabona nawe siyajuluka kusikuyo ke uhlelo lwethu The Gospel Insider kuyo iZululand Studio TV uyasithola ke kuona wonke ama online platforms YouTube Twitter Instagram Facebook kuyizona zonke indawo siyatholakala egameni lika Jesu amen Mama uShange ukhulume into yokubizwa ngoNkulunkulu waphinde wakhuluma indaba yokugana haleluya futhi ugane inceku nayo ebiziwe haleluya kunjani mhlawumbe uma ungake mama uShange ukusenlightela la ekuthenini ubizo lwakho nobizo lwakhe ubaba uShange akwenzeki yini mhlawumbe ugcina ukuthola kushayisana ngokwembono ithini into lapho sikhanyisela nababukele emakhaya ukuze bayibone kahle lento ukuthi ihamba ifikaphi haleluya amen ngokweqiniso nje mangakhuluma iqiniso njengabantu abaphilayo angeke sihlale sivumelana ngento yodwa ngasesonke isikhathi kodwa ke ngenxa yokwazana noThixo nangenxa yokuqonda inkonzo yomshado kubaleke njengoba ngingathi eqaleni ngikhuluma ngesubmission ukuthi noma kungathi eqaleni singayiboni into ngasolinye kodwa indaba sithatha siyibiye uNkulunkulu ngoba kukhona izwi lenkosi elithi uma ababili bevumelana ngodaba bese kucela enkosini inkosi yakuliphumelelisa noma ngabe ubaba mhlawumbe ubengayiboni indaba yobizo lwami kangakanani noma kukhona la ngathi asiboni ngandlela nye khona kodwa egcine kufanele sivumelane ngoba sikhonza inkosi eyodwa sibizwe inkosi eyodwa sabizela ipurpose yinye yilokho kubiza kakhulu kumama ukuthi umama ke mawubona ukuthi sengathithi ke kufanele kubiza inkonzo kakhulu yokuthoba kubaba kufanele ukuthi uhloniphe kakhulu lokho ungamphakameli ubaba ungamphakameli ubaba kakhulu ubaba mayeveza ukuthi uNkulunkulu uthini ngobizo lakhe msupport oh yes msupport ungasho ukuthi hayi uzukutshela nje kakhulu ngoNkulunkulu nami ngiyamazi uNkulunkulu nami uNkulunkulu ukhulume wathi kimi kodwa ukuze kuhlaliswane kahle lapha ekhaya kuyabiza ukuthi uthobeke ngoba ngempela inhliziyo yenceku yenkosi isemsebenzini kaNkulunkulu uma ufuna ukuba umama othandwayo emshadweni wakhe ogana inceku kusengikhuluma noma babafundisi uma ufuna inceku yenkosi ithokoze ngawe yenza sure ukuthi udla kakhulu ubizo lwayo udla kakhulu ubizo lwayo ngoba phela ikaNkulunkulu letha ishayisa ndaba namhlanje vele sihlukene ngokwamabandla kodwa iyodwa ipurpose ukuthi sonke sidumisa uNkulunkulu munye ingakho kubiza ukuthi lize lithi izwi lenkosi imoya yabaprofeti ithobela abaprofeti kubalekile ukuthi noma ngabe uNkulunkulu ke usumazi kangakanani kodwa ungayikhohle indawo yokuthi uthobe wehlele ngesandla ukuze udedele ugcobo lukaNkulunkulu lusebenze kahle ngempilo ngoba kunzima ukuthi ngingathi ngimile epulpit ngiyashumayela ubaba nikini ikhanda athi ngabe ngcono ukuba umama nasekhaya unjena ngabe ngcono ukuba ngilugcobe ngilibona lapha nasekhaya ngiyalibona ugcobo lasekhaya ke bazalwane akusho ukuthi mase ngumama mfundisi la enkonzweni kaNkulunkulu nasepulpit nasekhaya ngumama mfundisi ekhaya ngumakoti waShange ngizogana nginkosikazi kaBaba uShange kufanele ngazi iqala ukuthi babuShange uthanda ini akayithandi ini ngokwenze njalo ngesikhathi ngiyithoba ngingaphakami ngingamphakameli babuShange ngenze ukuthi uNkulunkulu angethembe kakhulu ngento oh yes haleluya haleluya hey inamandla kakhulu mhlawumbe uma
singake sibuye la nangu umame ubiziwe ugcotshiwe ubaba akakangeni even kuleyo kukhonza akakasizakala mhlawumbe yipi iadvice ongalekelela ngayo abanye omama emakhaya kuleso simo leso ukuze kuvele loNkulunkulu ukuze kuvele uNkulunkulu indaba ishana lapha ke inceke inkosi etheneni uNkulunkulu ubize ukuphi uma ekubiza useyintombazane usenelungelo lonke lokuthi ungakhetha ukuthi cha ngiyangena kulomshado noma ngingena kodwa uNkulunkulu ekubize sewumama sewushadile kuyaphoqa ke mntaka baba ukuthi liphile ivangeli lapha ekhaya bonakalisa uthando kubaba nokuthobeka kubaba yihle inhliziyo kababa ngomthandazo hayi ngokummela ngeBhayibheli umtshele ngoJesu umshumayeze umtshele ukuthi unigcotshe kangakanani futhi wenihlonishwa kangakanani la uhamba khona kodwa ukuze ubaba ayithande lento yakhe makabona inkonzo izinto obukade ungazenzi ngaphambilini uNkulunkulu engakakubizi sekufanele manje wehle kakhulu sibonakale ukhumbule ngisho icathulo ubaba umlungisela indawo yakhe umnika indawo yakhe ngokufanele ukuze ubaba adleke athi impela nkosikazi ngathi sengifuna ukuyilandela lento yakho ngifuna ukuye enkonzweni nawe nje nawe ngesikhathi esifike ezandleni zikaNkulunkulu ilapho uthi wena khona washatu wangena kuqha ngoba uyeselapha enkonzweni ilapho ingceke zenkosi zofika khona sidedela umlilo sidedela ugcobo idedela izwi besizwi leyihlaba inhliziyo kulula ke ukuthi umuntu angasindiswa noma angamukela uJesu ubaba wekhaya uma eyidle kahle indaba yokusindiswa wayidla kunkosikazi wakhe ekhaya wena nkosikazi osindisiwe umrepresente kahle uNkulunkulu amanye amagama usoleki phambi kaNkulunkulu ngoba sizolahlwa uma singenzi kahle kubayeni bethu uma umyeni wakhe engathokozi ngevangeli lakho uma wena uphakeme uma wena ukhuluma amagama angamfanele umzalwane ulona angalahlelwa wena angayisihogweni nxa yakho bese igazi lakhe uNkulunkulu elibiza ezandleni zakho ngoba uthe ulazi iqiniso kodwa wenzani ngicela uyigcizelele le ngicela uyiphinde leyo ukuthi uma ngabe engenzi inkonzo ikhona ngicela uyigcizelele mamshane ufuna ukugcizelela kakhulukazi komama abasebemamela uJesu nomama ababizwa uNkulunkulu kubalekile ukuthi wena wazi ukuthi yonke into oyenzayo umele uNkulunkulu present uNkulunkulu emndenini wakho nangale kababa akusibaba yedwa nabantwana nje bakho kwesikhathi kuba sengathi abantwana basuka ubuhlaza uma beqala bephuma beyophuza uma beqala bephuma bekwenza izinto engafanele ukwenziwa abantwana abazalwa umzalwane kwesikhathi abantwana mawungababuza kahle bazothi hayi thina lento evangeli siyazi ngoba noma umuntu usindisiwe nje kodwa ekhaya simbona nje ehlukumeza ubaba simbona nje engaveli njengomntwana kaNkulunkulu futhi noma ethi umama uyashumayela thina vele ukuthi asiyihlekele nje ngoba ulaka umama nale ekhaya ngifuna ukugcizelela indaba yolaka bakwethu ukuthi noma ubugcotshana ngana ugcoba lifosi lutho awuyiphoqa into yogcobo ugcobo luyaflowa njengamafutha haleluya lufana nokuthanjiswa kwensimbi uyithambisa ngamafutha uyingenela lona emzweni yomuntu ngoba lento engiyakhuluma yokuthobeka Nkosi yami ngazi ngayichaza ngithi ukuthobeka kakhulu okudla ubaba wekhaya amen babukele emakhaya sisekuluhlelo lwethu The Gospel Insider kuyo iZululand Studio TV la usibamba khona usibamba kuwona wonke ama online platform siyatholakala egameni lika Jesu umama ushange usekhona phakathi kwethu izwi lenkosi likhona ikhona into ezophuma la egameni lika Jesu uthi ke umbhali ngelinye langa uthi bafazi thobelani amadoda enu so ngiyayithanda le ngoba sivele sagibela kuyo le yokuthoba ukuze ubaba abe nothando lento othi wena yiyo ngikubiza ukuthi wena wehle uthatha inkonzo yokuthobeka umthobele ngoba uma ubaba elifunda iBhayibheli kenzeka phela umuntu umjaji ukuthi akakholwa akalazi iBhayibheli ngesho uthola ukuthi uyalazi iBhayibheli bese ethi ngani iBhayibheli leni enifundayo njalo lithi manje kungani wena nkosikazi wenza njena kimi ucabanga ukuthi lento yakho ngizoyikholwa kanjani ngoba fanele wena uhamsane kancamashi nebani sithi isizulu zibanjwa kweziyodla haleluya siyambonga kakhulu uNkulunkulu mhlawumbe ke uma ngabe singangena la kumama ushange ebiswa uNkulunkulu ohambweni luka mama ushange noNkulunkulu kuze kufike la mhlawumbe uma ungasithatha usibeka nje kafishane ngingasho bazalwane ngithi uNkulunkulu wangibiza ngesikhathi uNkulunkulu engibiza kwangehlula ngoba uma uNkulunkulu ekubiza ufuna ukusebenza kufanele ufane noDomete
ube umuntu ofumayo ukuthi noma ngabe ubani anyathele ube ngathi awusabuzwa nobuhlungu. Angifuni uqamba manje ngithi ubelula bezweni lami sibe khona abekhona ama challenges obizweni lami kodwa kungisize kakhulu uyibamba lento. Ngathi kodwa le ngiyofanayo ukuthi uNkulunkulu uthekimi. Oh yes. Ngoba ngikhethile ukuthi ungcono kuba ngifele ezandleni zikami. Ngelinye uDavide uma ngabe seqabene noNkulunkulu uthi Nkosi mangingaweli ezandleni zabantu. Oh yes. Mangiwele kwesathi isandla. Lento yokuhamba noNkulunkulu obizweni ingifundisile ukuthi yazi noma ama challenges ngaba khona kangakanani noma ukuvukela kungaba khona kangakanani kwesisikhathi kuyenzeka uvukele nje hayi ngoba bekuzonda ingenxa yento uNkulunkulu abeke kwesisikhathi kuyenzeka isikhathi sokuthi ube kuleyo ndawo siphele la uNkulunkulu bethi sebenza khona siphele mhlambe ungayikheshi message ukuthi isikhathi sakho sesiphelile la uzobona ngezimpi zivukela uzucabanga ukuthi hayi abantu balwa no abenze lutho abantu indaba kuphela isikhathi abanomuve la ngabe ivangeli alifikanga eSouth Africa ukuba abapostoli bakaJesu Kristu babengahlushwa lapha bebehamba khona kwakufika isikhathi lapha beyiveza indaba kaJesu beyiveza indaba kaJesu ukuthi kusayikuhle kusenjalo bese kuvuka abathile phakathi kwabo bemelane nekufanele bafunde ukuze phela manje baqhubeke nohambo bangene emkhunjini iqhubeke indaba evangeli ngoba injongo kaJesu ukuthi ivangeli lishunyelele kubo bonke abantu abaphila emhlabeni kuzo zonke izizwe nakuzo zonke izilimi ingakho ke la uNkulunkulu ngimfunde khona ukuthi inkosi uNkulunkulu akashiyani mayibizile uma ufica umlilo ungena emlilweni ungena nawe ekhumbula indaba yabathathu oShadrach noMeshach bafana baseBabylon ukuthi ithi iBhayibheli lambake bangena emlilweni ngokuthi kwakufanele bakhethe mayimele indaba kaNkulunkulu wabo ukuthi cha sikhosi yamkhonza noNkulunkulu noma osumise inkosi uNebukadnezar emisa isithombe sakhe segolide ebaphoqelela ukuthi mabangene kuso bakhuleke kanye nabantu bonke baguqe kwathiwa kuyoshaya ihora kukhala icilongo ngoku umuntu aguqe bazwakala abafana bethi cha ngeke siguqe isithombe sakhe osimisileyo kodwa ifuthi yena sifuna noma ungasithatha usifaka esithandweni somlilo ngoba besibona isithando kwesisikhathi umlilo awubaselwa ubona kahle ukuthi yasinawo umlilo uphambi kwami awusatshiswe ngalomlilo kodwa kubiza isibindi umubizo uNkulunkulu sokuthi uthi nazi noma ngangena kulomlilo noma ngangena futhi noma ngafa ngoba into yokuqala lithi iBhayibheli abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze wasekufeni uthi uJesu ngizoletha ukwehlukana ayishala amakhosayo ngamanye amagama kuzophela mhlawumbe ubudlelwano ubuthini kufanele ububele ukuthi ezinye izinto zokulahlekela ngenxa yobizo ngamukethe obunye ubudlelwano buzokulahlekela ngenxa yobizo mhlawumbe ngifanekisa abangani bangakulahlekela ifamily ngakulahlekela kodwa kubiza ukuthi uprovele umhlaba ukuthi lo uNkulunkulu akubizi leyo amathemba kangakanani ukuthi angama nawo usuwena ungasayithola isupport ngoba awuyami ngomuntu uNkulunkulu mfundisile ukuthi awuyami ngomuntu mobiziwe awuyena umuntu wecrowd awuyena umuntu abangani kodwa uyama ngaye lokubizile ngoba uye zoma nawe nasothulile njalo uthi ngiyazi ukuthi umini zoma nami nasothulile noma ngibhekene nesimo njengamanje noma abangani babo Elfaz no Bildad lisho iBhayibheli lithi babemlahla bethi vuma isono sebengasho konke vuma isono wena uNkulunkulu ngeke akwenze kanjena wena ingekho into oyifihlayo athi noma ningathini kepha ngiyazi ukuthi umhlengi wami librozaya uyazi antalimoko uthi omunye ukuthola ukuthi uthi mawungena esimweni umoya kaElfaz omunye wabangani bakaJobe afike athi ukuba mina bengiwuwe bengizofuna uNkulunkulu ngoba leli verse like limisinterpreteke ukuthi wena lisho uJobe kanti cha kwakusho uElfaz esola uJobe bakuzokwenza abantu bakusole yes fanele ukwamukela sesikhathi vele kuzoba nabantu kanti ebizwa ama rumors lapho bizwe ngeze ukuthi mhlawumbe uthi uhamba endleleni ube nama rumors aqobukayo nje ngawo haleluya ube nezinto ezikhulumekayo ngawo kufanele ube unshakable ithi iBhayibheli kuma kubo 125 those who trust in the Lord are like Mount Zion they are unshakable in other words abazanyazanyini yebo mawuthi nje wena wazana noNkulunkulu siprovele phela ukuthi wena uzanyazaniswa izimo ungagxotha nje kancane usuyaduba ubhekana kunesisho mfundisi esithi yena umuntu ake yami odongeni angalizwanga ukuthi uqinile okay yes isikhathi umuntu kufanele qala kuvivinye iqala ukuthi ingathi kahle umsuzositshela ukuthi wena ubizwe uNkulunkulu uyakwazi ukubekezela ukhona uthando kuwe
uma umuntu ekushaya ngempama uyamnika nesinye isihlathi ngoba kusesikhathi phela kusazovuka ubuwena into engifundisela ubizweni ngifundise ngakhuluma indaba kaDomela ukuthi ena uNkulunkulu uyakagedele nje zikunethe kuze kufike lapha phela khona inkani uvove inkani uNkulunkulu ufuna ukhipha iquality angiyazi ukuthi igolide ngaphambi kokuthi igolide lidayise kufanele edlule emlilweni livivinye ngomlilo so nathi kuzophuma lona uqobo lwalo ngiyayithanda le nkani babukela emakhaya ayiphumi inkani mangabe ethi obhala kwendawo ethi bulalani amalungu asemhlabeni kubalwa nayo inkani ikhona phela ngoba futhi inkani yona elidayo kakhulu leyo ukuthi mina niubani abona nje basazoba nomina afundisi uNkulunkulu sofuna ubulala lo mina akufe lo mina kuvela uNkulunkulu ngoba isikhathi ngisazazi ukuthi mina ngubani khona ezinye izimo engezukuyivumela bese kanti sengilahlile iposition sengekhe iposition ngoba bekufanele ngedlule ekuthotshisweni ngoba uJesu Kristu bengeke abe afinyelele ekufeni kwesiphambano ukuba akavumanga ukuthotshiswa uthobe yebo angene kwesifazane nesibeletho sowesifazane azale emhlabeni abakuthi uNkulunkulu kodwa avumela u9 months ukungena 9 months wesifazane athothiswe ezethi ngelinye kwenye indawo ke izwe lenkosi lithi ngobekile umqondo okhona uKristu Jesu yes ngoba uJesu ufuna simfuze impela balalela lapha emakhaya uJesu ufuna simfuze ngenkambo nangokuthobeka nangokuthembeka yeyeni bantu namhlanje sigijima ngathi sigijima kulento yokuthobeka uma ngilalela ingxoxo yethu igxile kakhulu kulento yokuthobeka ngoba uNkulunkulu kulesi sikhathi ubuyisa noma uvusa ingange eyiwile ebandleni ngoba ibandla kufike la khona liwelwa zingange lase liyaphaka njalo and ibandla la kulesi sikhathi akuve liphakeme manje khona lento ebiza ama basics eholo ngoba lapho umfundi baseGalatia 5 uzozwa khona ngezithelo zikamoya vele ibandla lilahlekelwe izithelo zikamoya uthando ukuthula nani nokuthokoza enkosini nokuthobeka yonke nje leyo nto le ephathelene nokuba hamba so ngaba kunjena ebandleni kaNkulunkulu kube kuthiwa asilahlekelwe bandla likaNkulunkulu ayibuye inkazimulo kaNkulunkulu ebandleni izobuya ngokuthi ibandla libuyele endaweni yalo ngoba njengamanje lisukile lathi malisuka mamushange lahlala lapha elihlala khona lase liyalala masibe ngabalindileyo njalo basazi inkosi izofika njengesela uma isela izofika aliqala ifone eqala alisho ukuthi sengiyeza lungisa lapha into zakho liyafika nje lingene lithi ubuya inkosi izoba ngokuzuma njengesela manje fihle emsini nomuntu ayikho umuntu ozobe elindele ukuthi inkosi siyabuya ke manje kodwa uJesu utshelile ukuthi uma nibona ukuthi nokuthi uma nibona yazinika uhlala neniqaphileke lapho ke ningabe nisalayo utshona ngabe nisalala ubuthongo njengabantu abangazi njalo hayi inamandla kakhulu babukele emakhaya kuseyilo uhlelo lethu The Gospel Insider kuyo iZululand Studio TV uyasithola ke kuona wonke ama online platforms siyatholakala nje egameni lika Jesu uvela usearch nje uthi Zululand Studio TV bese siyavela uyalike uyasubscribe wenza nje ukuthi njalo mangabe kukhona okungenayo eZululand ube ngomunye wabantu wabathola ama notification egameni lika Jesu sisekhona ke uma Mshange usekho izwi lenkosi likhona ungakhathazeki mbukeli emakhaya egameni lika Jesu sizodla nje lokhu uNkulunkulu akasinikeza khona Mamusha sibuye kuyo le simuzwa uDavide uma exoxa noNkulunkulu ngelenye la kungathi kukhona into evulekayo emehlweni akhe uma ebuka kungathi ubuka indlela kusukele ekukhuleni kwakhe noma kusukele ekuzalweni kwakhe ekhula sekufika la athi khona kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde imiso zakhe kwangathi imiso kaNkulunkulu zifundeka kangcono lapha ekuhlushweni indaba isekuhlushweni ukuze zambulwe zona kahle kahle lo uNkulunkulu ungubani ngoba mazobheka nje kahle uDavide
lithi iBhayibheli lami wabizwa ngesikhathi ezogqotshwa uDavide wayelandwe lapha ehlane Ehlane. evini bekhona obhuti omdala bekhona obhuti omdala Amakhosana. amakhosana abhekekile ukuthi ngagcotshwa bona Yeah. ngoba lithi iBhayibheli lami bashawula yini uma uSamuel efuna ukugcoba bathi Oh, yes. cha ungaboka isiqu sakhe angicobanga Angimkhethile lo. konke lokho angeke kuzobe mnandi so kwabiza ukuthi uDavide abekezele ipain yokuthi abafowabo bambuke ngenye indlela lento ngikhumbuza indaba kaJoseph Oh, yes. waxoxela abafowabo Yes, ngephupho emveni kwalokho bathi abafowabo ufuna ukusiphatha nami sitshela ngezithunzi ukuthi ngithunga ukuthi zakhothame zawa zonke zakhothamela yena ufuna ukusiphatha baqala bamhlupha so indaba isekhushweni Baze uma bamqamba ngabe uyiba igama. bamqamba igama Bathi inyanga yamaphupho. inyanga yamaphupho bangemnandi ngoba kwakuyigazi lakhe Yeah. kodwa kwabiza ukuthi avume ngoba indaba isekuvumeni ukuthotshiswa Indlela esigcotshwa ngayo. yebo kufanele uvume ungene enhluphekweni uvume ukuhlushwa uvume ukuzondwa uvume ukuhletshwa Yeah. uvume ukuthukwa noma ngenye indlela ukuhlushwa ngavela noma Ngayiphi indlela? nangenhlupheko nje Eish, babukela emakhaya uyayizwa lento ukuthi uNkulunkulu uyasigruma Hallelujah. usibuyisela kule yanto Leya nto akasifuna esilahlekele. sikuyo Hallelujah. okuyiyona esilahlekele Hallelujah. le eveza ubuNkulunkulu kithi amen ngoba kuvela kakhulu ngokuthobeka ukuthobeka kubonakala Kubonakala, and ubekezela. and ukuthobeka kwethu Hallelujah. kwakhiwa futhi kuvivinywa ngazo inhlupho ngazi inhlupho Eish. ngazi inhlupho Babukela emakhaya sekuyisikhathi sokuba siye ezwini lenkosi sizodedela ke uma Mshange asiphe izwi lenkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha hlala nje ikhona into ezophuma la amen